Okay, hi. So we'll start with, I'm so happy to meet you all again. Last minute, சொன்னா கூட 9 மணிக்கும் you were really a sport. What were we all expecting in the course? It's what I wanted to start with. நான் பர்சனலா வந்து ஒண்ணுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. So I was telling Effath ma'am ஏதோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நாம போய் கத்துக்கிறோம். அதுக்கு மேல I didn't have any great plan for the course because I took sessions with her. Every time, whatever she says, whatever little she says, it'll have a great impact on me. You know that அவங்க நிறைய விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளா அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. It'll have a long term effect. So I've always looked up at her with a person with so much knowledge and compassion. So அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் I'm ready to learn. That's all. I didn't even think much about it. How about you all? Same. Adeda, I think almost everyone just okay. Effath ma'am's session அப்படின்னு உடனே எல்லாம் சரண்டர் ஆகி ஓகே மேம் இருக்காங்களா I'm here. I think almost everyone will answer the same தான் நினைக்கிறேன் without even looking into the content or curriculum or what it is going to be. In fact, living your truth அப்படின்னு உடனே I felt okay, இது ஏதோ பயங்கரமான ஒரு இது நம்ம அப்படி பயங்கரமா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகி வெளியில வர போறோம் அந்த ஸ்ட்ராங் நம்பிக்கை இருக்கு. Because like you said, every single word from ma'am will just change your entire perspective. Because like you, I have also experienced, although I have not taken sessions with ma'am, ma'am oda from 2019 la irundhu அப்படியே ma'am is like a mentor ங்கறதுனால அப்படியே travel ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால her when I visited Mumbai first time, her one single word which she said when I was discussing about my autoimmune, I was telling her I can control my body அப்படின்னு நானு so please use the full name instead. Okay, so it's a living your truth program. Okay, right. So I remember this one word. So I was telling her I can control my body, and she said you cannot control your body, you can support your body. This one single word changed a lot of things in my life, my perspective and everything. From that point, I started looking health in a different perspective. So அதனால அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் இது இருக்கிறதுனால living your truth, yes, I am for this. But of course, we are reaping the benefits. We are reaping அது பயங்கரமா we are doing it. Yeah, how about others? I think what I'll go with what Ramya and Sankirniyaka said. It's like a ma'am session. There is definitely something we are going to get out of it. I just saw the title. I saw that it was like for two years program. And I've taken around like 4 sessions with ma'am so far, I guess. And I've taken for my son as well as for my mom as well. So on the session, yeah, I haven't met her and all. I haven't met her when we enrolled this session. அதுக்கப்புறமேட்டுக்காக I had a chance to meet her in person in Coimbatore. But அதுக்கு முன்னத்த வந்துட்டு I think that connection that she gives through just by looking at her in a video, அதுவே வந்து was so strong, I would say. Like நம்ம இப்போ we're all in the path of holistic healing and everything. So when you look at someone, when you get inputs from someone, சில பேர் சொல்றத வந்துட்டு நீங்க கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே கேட்டுடலாம். You have that kind of feel from people, and it's not it's not something that you get from every person that you see as அவங்க அதை பத்தி பேசினாங்க அப்படின்னாலுமே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல that's not setting with whatever that we thought அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். But I think ma'am has this easy thing to break that barrier, and I think it's done for many of us. And நம்ம முக்காவாசி பேர் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதே is like, okay, if ma'am is offering a session, let me just go join. அது என்னன்னு கூட தெரியல. Like we also had a conversation post 3-4 sessions thinking that, okay, what are we actually learning அப்படின்ற மாதிரி. But
And the 3-4 sessions later, we had a lot of transformation that happened in us. So we were able to reap the benefits, no matter if we understood and the living your truth என்ன program புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we were starting to reap the benefits of this. So I think in this program is one biggest change that has brought in all of our lives, I would say, some way or the other, all of our lives. எல்லா வீட்லயும் பிரச்சனை இருந்தது, எல்லார் வீட்லயும் பஞ்சாயத்து இருந்தது, but we are still இன்னும் இருக்கு. ஆனா we don't take that to heart like how we used to do before. We don't get depressed with all those things that அதே பேட்டர்ன் நடந்துட்டே இருந்ததுனாலும் we are still more calmer and composed. எனக்கு அதுதான் திருப்பி 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 எப்ப யார் என்ன கேட்டாலும் I am more calm and composed now than before taking up the session. அதுதான் வந்துட்டு it keeps on coming back to me. And நிறைய விஷயம் that I personally discussed with my husband, I was able to resonate when ma'am said this exact same words. It's like, okay, we are going in the right path. Night தூங்குனா what do you want? Do you want to sleep happily or do you want to sleep peacefully? அப்படின்னு ஒரு தடவை she told. Obviously, at the end of the day, we all want peace, because when you have peace, you have everything else in your life. And this program is something that has got us that peace factor, is what I believe. And not only just me, I see you guys also have a major transformation in terms of like or a personal grooming Marie, and all these things have happened. So I think the session is one of the best things that ever happened in 2022, I would say. Yeah. I'll agree. In fact, I mean, I was thinking about it. I was thinking, even if I was explained what this course is, I might not have understood actually. And none of my imagination or rational thinking, nothing would have made sense also what we're learning. I personally felt it was better that it was presented without, it's like only the, you can't explain it. The experience now can make justice. Yeah, my internet connection is a little bad. Hope, is it okay now? Yeah, Yes, okay. Akka. Fazila, go ahead. No. Fazila, we were just talking about what we expected from the course. எப்படி நாம சேர்ந்தோம் அப்படின்னு. So Yeah, if you Akka, want to okay, go I ahead, heard go it. ahead. Yeah, okay, I'll go ahead. Okay, I think நீங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி சங்கீர்னி அக்கா சொன்ன மாதிரி சிவரஞ்சினி ரம்யா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி it's just that faith that we had on ma'am. அவங்க ஏன்னோ she's going to share something from she's going to guide us through something. அந்த நம்பிக்கையில வந்ததுதான். And for me, in fact, it took a little longer time for me to even process or understand what is my part or what is my role to do in that and how I can benefit from that. அது புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு எனக்கு. அதே மாதிரி சிவி சொன்ன மாதிரி தான், லைக் ஐ ஹவ் பீன் கனெக்டட் வித் மேம் ஃபார் மை டாட்டர். அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட ஜேர்னி. அண்ட் தென் டாட்டருக்காக போய் தென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் மீ ஹூ நீடட் மோர் சப்போர்ட் தென் ஹர். அப்படி ஸோ இட் கேம் டு மீ. அப்புறம் அந்த ப்ராசஸ்ல தான் I got to know, I enrolled for the lactation course with her. So, அப்படிதான் என்னோட ஜேர்னி போச்சு. And then suddenly, like, ma'am, this is இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, would you want to like to be a part of it-ங்கிறப்போ சங்கீர்னி அக்கா சொன்ன மாதிரி எனக்கு அதை பத்தி எதுவுமே நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பவும் இல்லை. It was just that, okay, பண்ணலாம், மேம் கூட பண்ணலாம், okay. That's the trust. And just by listening to her speak through, I got to know her through Swati da or live paatappo. Just to hear her speak itself, I felt heard. Adada, like, இப்படி சொல்றாங்களே, இந்த மாதிரி யாருமே நம்மள சொன்னது, like, nobody even spoke something about, in this perspective. This is what we were trying to even seek in some way.
அப்படின்ட்டு that's how I started the journey and it's still going on. அது ஒரு ப்ராசஸ் ஆகவே தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் கேட்குறப்போ எனக்கு அதுக்கு எக்ஸாக்டா ஆன்சர் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பிகாஸ் நான் எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வரல. ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் ஃப்ளோ. எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு சிவி சொன்ன மாதிரி ஹாப்பியா எனக்கு ஹாப்பினஸ்க்காக நான் வரல. ஐ வாண்டட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். அது எப்படி நம்ம அது எல்லாமே நம்ம பண்றது ஓகே சம்வே ஆர் தி அதர் கரெக்ட்னு தோணினாலும் பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் இன் த லைஃபே. நம்ம வாழ்க்கையில அது எப்படியும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது. இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட், ஆட்டிடியூட் இஸ் கரெக்ட், பட் அது ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது. ஹவு டு இன்டெகிரேட் தட் டு லைஃப், அதுதான் ஐ வாஸ் லாகிங். அண்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹெல்பிங் மீ கெட் தேர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அண்ட் இட்ஸ் கைடிங் மீ. அண்ட் நான் ஒரு தடவை சொல்ற மாதிரி லைக் மேம் ஜஸ்ட் ரிசீவ்ஸ் மீ. ஐ திங்க் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் அட் தட் ஃபேஸ் வி ஆர் இன். அது அவங்களுக்கு எப்படிதான் சென்ஸ் பண்ண தெரியுதோ தெரியல. she just receives us exactly there. And then அங்கிருந்து என்ன பண்றது next? Maybe I would have come back to her in the same state 2-3 times also. She will still be in that same receiving hands and energy and smile. So அப்படிதான் இருக்கு என்னோட journey. So this is it from my side. I hope to என்ன சொல்றது, get more or at least take more from this and become a better person. And maybe help myself in the area I want to support people in a better way. ஏன்னா அது I feel is very very எனக்கு வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ஃபீல் பண்ணேன். பிகாஸ் நம்மளுக்கு என்னதான் நாலேஜும் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் how to get it to the other person in a very subtle touching way that she does அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அப்படி சொன்னாதானே they will even receive it. அவங்களுக்கு அது புரியவும் செய்யும் கூட. So that is how, I mean, that's what I'm learning in this process at this stage. Beautiful, Pavitra. Actually, I remember meeting you for the first time in Coimbator's meet. You were so silent. The way you bloomed so well. Fasila? So, Nanu first, it was for my son, which I approached ma'am for. And it was actually through a reference. So, Kanimoli had told me. அப்போ சொல்லும்போது she told அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஜென் மோட்ல போய் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு கரெக்டா புரியாது. பட் ஐ எம் ஷியோர் இட் வில் ஹெல்ப் ருஹான் அப்படின்ற மாதிரி she told. இது வந்து எப்படின்னா அப்ப எனக்கு புரியல, இப்ப புரியுதுன்ற மாதிரிதான் எனக்கு இருக்கிறது. So that is how I approached her. And after that, I actually wanted for myself also. I had a lot of back pain and neck pain and all. So adhikaga I wanted to seek support from her. And this I kept postponing till my son was 2 years old. So for 2 years, I kept on postponing because there was no like opportunity for me to connect with her. Then when I finally took the decision and connected, in the first consultation itself, she told me about this program. She asked me one simple question. She asked, do you believe in God? I told, yeah, I believe in God, but I don't know how to explain. Like, I don't really know what my own idea is from. I have a lot of fear and confusion around it. So that's what I told. And then she told, I feel this program will help you. And this is all I know about the program. Nothing else I knew. Then after that, only the team had sent me the curriculum and all that. Even in that, I couldn't completely make out. It's just all topics written. I don't know to what depth it will be and all. But it was just more intuitive. I thought I have to attend this because I don't know ma'am also that much. So I've just consulted her for my son, and then I consulted for myself. But through the process, I trusted her a lot. I trusted whatever she told for my son, and I could see the changes in him and all that. So there was a lot of trust in her. But beyond that, I didn't know how this program will be. I didn't even know it was a mentoring section. I had no idea. Basically, I just simply blindly joined, just looking at the program name, and because she asked this question, so I thought it's going to bring in some change in me. So I will join. And at that point of time, that is what I wanted.
because it was a lot of, I had a lot of exhaustion in myself. So I really wanted to come out of that rabbit hole which I got stuck in. So that is why I joined this program. So after joining the program, I think I just copy whatever Sivaranjani Akka told. It is just so true. அந்த டிப்ரெஷன் எல்லாம் வந்து எங்க போச்சுன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியல. அந்த மாதிரிதான் இருக்குது. Like I feel more calm and more peaceful. Even if the like she told, it's the same thing. நம்மள சுத்தி என்ன ப்ராப்ளம் நடந்தாலும் I'm able to find my calm and peace. So that is what even I feel. It is more of an experience. I even shared that my sister had joined this program. No? So even when she asked, I couldn't fully tell. இது என்னவா இருக்கும்னு என்னால ஃபுல்லா அந்த வேர்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. I told her it is more of an experience. So you have to experience the changes and all that. I'm sure she understood my message, and that's why she's joined this program. So yeah, it's more of an experience. That is what I would say. Beautiful. I also remember like first sessionல வந்து I was telling ma'am, நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுதான்னு கூட எனக்கு தெரியல. I don't even know if I'm understanding. She was like, உனக்கு புரியுது, வெயிட் பண்ணு, hang in there, you're understanding. எனக்கே தெரியல எனக்கு புரியுதான்னு, but she knew. And it was, the same one was like, when someone asked me, I said it was a lot of spiritual alignment. Like you said, எனக்கு I had a belief that something above us is there. Something powerful and above us is there. ஆனா வந்து நம்ம, the way it is taught to me, I didn't align with it. எதுலயுமே I used to say it முதல்ல, சாமி இருக்கு, பட் அந்த நடுவுல இருக்க ஆசாமி தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு. This because of this and all, I was always kind of a troublemaker in the family, because I don't align with it and I don't go with it also. So எப்பவுமே I used to feel left alone. But in the program, after this living in your truth, first semester end the whole first semester was more like assuring me. It brought in a lot of alignment, a lot of hope and peace, like every one of you said. So எனக்கு இல்ல, நான் கரெக்டா தான் இருக்கேன், ஆக்சுவலா நான் தான் கரெக்டா இருக்கேன் எஃபெக்ட்ல. I felt, I wish everybody knew this. So அந்த மாதிரி ஒரு I really felt good about myself after a very long time. Everything is inside us. So when all this time, all these years, எனக்கு உள்ள இருந்து சொல்லிட்டே இருந்திருக்கு, this is what it is, this is what it is. But சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் வேற மாதிரி. Everything else was the other way. So I'm so glad I joined Living Your Truth, and the first sem, it was like Nijimave, like an eye opener for me. And the second sem, like it is more of health and body and all that. It is even more assuring, very promising. Uh, it takes away a lot of fear and dependency from a lot of things. My body is by itself as a intelligent being. It will take care of itself. நீ பேசாம இருந்தீங்கன்னா அதுவே பார்த்துப்போம் அப்படிங்கிறதே வந்து it is so assuring. Because for everything, I constantly hear advice. இது பண்ணு, அது பண்ணு, அப்ப சரியாகும், இப்ப சரியாகும். Even with kids and all, it's very பயங்கர பயமா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. With my education or with my experience அந்த மாதிரி, I have no personal knowledge about health or anything. So பசங்களுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு வரும்போது கூட I get very scared. இப்போ இப்போ I have like double assurance மாதிரி. I have my own hope, and someone is having my back. It is something. And the other thing is, I know the child's body can take care, can heal. அது ஒரு, personally, it shifted a lot of tension to ease now. How is it all for you professionally, personally, with kids, with yourself, all these learnings? Okay. Before we start about professional, personal எல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம்ல, லைக் என்ன மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் இது
this program has given, Living Your Truth program has given. Me and Divya used to connect a lot, discuss பண்ணிட்டு இருப்போம். Then I remember exactly second session or third session of the first semester. ஒரு பாயிண்ட்ல we were feeling so emotional that இதெல்லாம் யாரு நமக்கு சொல்லி தருவா, லைஃப்ல யாருமே இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்களே நமக்கு. நம்ம எவ்வளவு பிளெஸ்ட், எவ்வளவு கிரேட்ஃபுல் தட் இந்த இவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டியோட இவ்வளோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் கூடவே மேம் வந்து கூடவே ஃபார் த கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் ஷி கிவ்ஸ் இன் வாட்ஸ்அப். நம்ம என்ன இது கேட்டாலும் அது எஸ்பெஷலி அப்போ உங்களை பத்தி தான் சங்கீர்ணி மெசேஜ் வாவ் எப்படி எல்லாம் டவுட்ஸ் வருது அப்படின்னு ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஷீல் கம் பேக் வித் அவ்வளோ ப்ரிசைஸான ஒரு ஆன்சர். அண்ட் இட் வில் பி லைக் அப்படியே நெத்தில அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பயங்கர ஒரு பல்பு மொமெண்ட். அண்ட் தட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க லைஃப்ல, எஸ்பெஷலி அபவுட் காட், அபவுட் டெமிகாட்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நோபடி எவர் வில் டீச் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய ஒரு இதா we were discussing. But that is how true that is, to mold yourself. First semester itself was like, no, okay, this is the truth அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷனே, I think that itself is like a very very strong foundation. This is the truth that you'll have to, every single moment of your life you'll have to, like just a metamorphosis, you'll have to go and align to this truth, go and align, go and align, go and align. அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து பயங்கரமா பதிச்சுட்டாங்க மேம். அது it feels so much. And நீங்க சொன்ன மாதிரி the second semester is getting harder and harder when we try to implement. Today I was discussing with Kaushalya, மேம் இந்த கம்யூனிகேஷன் பத்தி சொன்னாங்கல்ல, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா பண்றதுக்கு அப்படின்னு. பட் when we implement, அதோட ரிசல்ட் வந்து தெரியுது immediately. Like I was sharing with her, இந்த மாதிரியான situation happened in my home. And as usual நமக்கு எப்படி அந்த ஒரு நம்ம ஸ்பவுஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம பேசுற அந்த கம்யூனிகேஷன் வரும். அண்ட் தென் அது அப்படியே அதை கொஞ்சம் கான்சியஸா, ஓகே நம்ம படிச்சதெல்லாம் இங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம், யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைலாக்ஸ் மாத்தி, டிட் யூ நோட்டீஸ் அப்படி பேசி it was like வேற லெவல். That awareness, that is very true, awareness in everything, being mindful and being present from the state of inquiry. And the curiosity வந்து இப்பதான் ஆக்சுவலா ஃபீல் ஆகுது. ஓ, திஸ் இஸ் how it is, இப்படிதான் இருக்குமா கியூரியாசிட்டினா அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளவு அது reflect ஆகுது. And one more thing I want to really add is not just our lives are transforming and we are getting benefited, our entire family, especially our spouse. என்னோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட எல்லாம் I am seeing a lot of nothing else but just நம்ம இத பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும், டிஸ்கஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், open conversations about this, all this is changing a lot. I can see him opening up, I can see him having human connections. முன்னாடிலாம் I used to feel ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாம மேம் சொல்ற மாதிரி it is either independent or codependent, not interdependent. Now I am seeing that interdependence, okay, valuing human connections. அதெல்லாம் வந்து I am feeling truly blessed for all the impact and for all the changes, and especially how we talk with our children. That has changed a lot. That has really changed a lot. I think that itself is a big பெரிய இதுதான் for the next for breaking the cycle next generation. Yeah. Yes. Hi Manju. Hi Manju. Hello. Hello. So Welcome. sorry for being late. No problem. நாங்க இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். We were just discussing about என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணோம் and how is the sem 1 and sem 2 learning ceremony happening Okay. and how is it affecting our lives அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தோம். You can pitch in whenever you're comfortable. Sure. So one thing that I wanted to add is, like Fasila said, it's more about experiencing this program rather than இது என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்றத தாண்டி
there are few things that you can't explain through words. You need to experience to know what is happening in you. So energy work இருக்கட்டும் இல்ல இந்த ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும், it's the same effect that actually gives you. You need to experience to know this. And one particular thing that struck me really very deep and sonna first session was like, it was all breaking a lot of layers for us. என்னடா இது, எங்கடா புடிச்சு எங்கடா போய் அப்படின்ற மாதிரி it was. And later stages we had this assignment where scriptures you'll have to take and interpret and everything. And adaliyum vandu ma'am was very specific, like you need to find the origin document, because translate panadella, don't go for it. Go for the original document, because that gives you the exact words and everything. So in the chat we had different verses from the Bible, we had different verses from Quran, Bhagavad Gita. ஒரு பாயிண்ட்ல I was like, எல்லாருமே ஒன்னதானடா சொல்லி வச்சிருக்கீங்க, ஏன்டா இப்படி மாத்தி மாத்தி குழப்பி விட்டுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி it was. So at the end of the day, you will realize that there is ரொம்ப நம்ம பிரிச்சு 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 வச்சு நிறைய பஞ்சாயத்து தான் பண்ணி வச்சிருக்கோமே தவிர்த்து we haven't brought a unity and anything. And there are even people who use that thing to even create a lot of splits between people and everything. So இந்த சில பேர்லாம் பேசும்போது you'll be like, okay, you'll have to understand this, but probably you're not in the right mindset to understand this. You will learn one day when you are ready அப்படின்ற மாதிரி மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு you don't get this triggering effect when people try to trigger you. அதுவே it's a very big thing. And when you don't get triggered, you don't reflect that negative emotions onto people who are besides you. Like Ramya said, the spouse connection has got even more deeper because the conversations that we have from this. And my husband is like, இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் முடிஞ்சு அப்படின்னாக்கா, மேம் இன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு உட்காந்துருவோம். பேசாம நீயே கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியதானடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சரி உட்காந்து when we start discussing things with him இல்ல, ஒரு பாயிண்ட்ல I started seeing his or text that he sent to a friend. That person was actually body shamed and everything. And you won't believe, he used the exact same phrase that what ma'am used. It was like, there is nothing deformed or unequal or unequal under God's creation அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை மேம் சொன்னாங்க. He used the exact same line. அவன் அதை கேட்டது கூட கிடையாது. But the way that we have these conversations with the partner or with someone else, indirectly that is bringing that impact inside them. And when we see them calm and composed, it makes our life easier as well. When both of us are calm and composed, we see that reflection in our kids as well. So this is something that we are taking it to the next generation. நம்மள பார்த்து நம்ம பிள்ளை படிக்கும், அவனை பார்த்து அவன் பிள்ளை படிக்கும். So it's like what Ramya said, we're breaking cycles here. Sorry, I'm going to interrupt a bit. So is it like ஒரு வாட்டி மேம் சொன்னாங்க, the unique, I mean the real understanding of the oneness takes us from tolerance to togetherness. And then we were learning about the unity of purpose. What you're saying is something like that. Yes. Yeah. Go ahead. Sorry, I had to interrupt. I think most of us would have been able to experience this when you share what is happening in the class with people that you love. When they start taking those information, நீங்க force பண்ண தேவையில்லை, நீ இதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு force பண்ண தேவையில்லை. But they automatically go into this their own realization that, hey, இது கரெக்ட் தானே அப்படின்ற மாதிரி they themselves go into that kind of a realization, and that shifts everything. Right? So like I always say, நான் பஞ்சாயத்து இருந்தது அப்படின்னாலும் we are still calm and composed. வரட்டும் வா பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. That is the attitude that we all of us mostly have now. Whatever it is, let's do it அப்படின்ற மாதிரி. Credit வரலையா, it's okay, we are doing it for the better good அப்படின்ற மாதிரி we take ourselves. I think Preeti was one big example for yes. How she shared her experiences in terms of giving credits to the oneness and everything. And her transformation is the biggest transformation, I think, that நம்ம எல்லாத்தையும் விட I think அவங்களுக்கு தான் it's the biggest transformation that she has had. ஒரு phase of
thing. change எனக்குலாம் that we ஒண்ணுமே see. புரியல ஆரம்பிச்சு now okay, I'm there somewhere still Yes. hanging on. பவித்ராலாம் from the first time meet பண்ணும்போதுல, and then I met her second time recently. மேம் இப்போ Yeah, we I remember. metல surprise change. I mean, பவித்ரா நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. the skin, everything is glowing. She's a different person now. அந்த மாதிரி இருந்தது. And like you said, பிரீத்தி வந்து அந்த இனிஷியல் டேஸ்ல எல்லாருக்கும் அப்படியே we were like புரியுது புரியல, எல்லாரும் were in a different state. But Preeti is like she jumped straight in and she was like pushing it. Preeti வந்து ஒரு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு. She அந்த is டெடிகேஷன் வேற லெவல். definitely. And her level of understanding is திருப்பி she goes through and she understands. And she also helps us to understand when we don't understand things as well. In certain things that you may not get at one strike. Otherwise, it's not possible at all. So you need to go, because we'll need to unlearn a lot of things for us to understand what ma'am actually says. So under processing, I think even though it is difficult, I think that transformation is very beautiful. And that transformation is something that you have to experience rather than, and we are just telling our experiences of what we have learned and everything. All of us have a smile, all of us are having a mild blush when we are speaking about it, because that's how happy we are inside, because of this transformation. And classes-லாம் வந்து மேம் மென்ஷன் 4 hours 4 மணி நேரம் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் முதல் தடவை நான் யோசிச்சேன். And some days are like, இது அதுக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்ற மாதிரி it has gone. The conversations are so deep, and like Ramya said, இது யார் சொல்லி தருவா, right? And சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு you need a soul that doesn't expect anything back in return, and or a person who don't have any hidden agenda to teach these things in the first place to you. And I don't think anyone else other than ma'am can fit that profile. நான் வந்து பெருமைக்குன்னு சொல்லல, it's something that I truly felt, and most of us would have felt the same as well, because நான் இதெல்லாம் சொல்லி தரேன், you'll have to do that, you'll have to do this அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடே இருக்கு. My duty is to tell you, your duty is to understand this in the madri. That is like, and the guru sishyan and the type of relationship is what we have. Abdinalume, you tend to learn more from her activities too, which is something that you don't get, or it is impossible to find genuine people like her in this current scenario of world. So that is definitely there. True. Manju, do you want to go? Mute இருக்கீங்க. So it's been almost a year, right? Almost a year. Exactly a year. Yeah, last May I missed the first session. Yeah, I think it's a year. I missed the session we had in May, and we completed our last session last week, I think. So as I was listening to you all, I was just thinking 22 was, I think, one of the toughest years in maybe more than a decade for me. So I think I mean, I don't think I've broken down as much as I have ever broken down in my life in front of so many people. But I think the session just, allowed me to just unload and again process everything and, get back to a certain level of sanity is what I would say. So, I mean, I'm still working on it. I mean, I'm not there yet, but I think I'm somewhere. I'm on the path, is what I think. I was a very I don't know the right word to say, if I was religious or spiritual or somewhere. I definitely was on that path. But after my daughter was born,
I was so overwhelmed that I just stopped praying. Not intentionally, but I didn't have the time to do it, or I didn't have the mind to do it. So I think my biggest blessing is this session brought me back to, praying to God, that connection. I was that should be the start, that I was able to establish that again. Though I do falter quite often, but again, I have that, something reminds me to go back to it. And it has definitely, I think we all have understood the depth of lack of communications, or the right way of communication, and how much we lack in that is something that I really understood deeply, and have felt that I need to work on that, because that is the core of many of at least my problems. So so I think be it my partners in the sessions, or my friends I've found, be it the sessions as such, everything has been a learning, not only in my situation, but also in other people's situation. They're sharing the relationship we have developed, everything has brought about a big growth and a lot of understanding to a lot of situations. So I think this entire thing, this entire session, the past year, has been a lot of growth, with a mentor who is ever giving, who is always there for us, guiding us to be on the right path. So I think all thanks to God for, putting us on the path. Though we were searching and, kind of blinded. I mean, I came into the session not knowing what it was about. Ma'am asked me to attend it, so I attended. That was it. I had no idea. I had no expectations. I had nothing in mind. I just came with a blank. I was a blank slate. I just came thinking, okay, ma'am asked me to attend, I will attend. And so I think before we finish all the semesters, we would be very different people from where we were, 2022 May, I think. So I think it's going to be I'm awaiting more growth and awaiting more changes in each one of us for the betterment of everyone. And as you people said, taking it forth to the next generation, to our spouses, touching our families and everything. I think it's very important even if one person, gets inspired from one small thing we do, I think it's a great thing. So we will all agree that this living your truth is trauma proof for us. okay. Our lives are trauma proof after with living your truth, right? Yes, definitely. If I correct me if I'm wrong, I remember ma'am saying it is not the event that is the trauma. The response, what happens after that, is that's what creates the trauma. So what has changed? Absolutely. What I keep saying is, again and again, I keep saying the same thing. What has changed is not my environment. Only my response has changed. A lot has shifted inside. My response has changed. I'm so peaceful. Avalada, there is no more trauma in life. Nothing even looks, prachana is not coming in my mind. Now everything is like challenges or some experience. There is always a hope. There is always, Pathikla, like you guys said, Pathikla. But no, I have someone to hold my back. அப்படிதான் இருக்கு. How is it for you all? Pavitra, Fazila? For me, it is, Yeah. as I said, it was a very tough year. I falter quite a bit, but I'm able to get back there, at least to a certain degree. Yes. We're all work in progress only. I mean, I also faltered a lot. But yes, there is hope. முதல்ல வந்து it used to be guilt and you're not worth it kind of effect இருக்கும். நீ எதுவுமே சரியா பண்ணல. Now அப்படி இல்ல. Again, I go and surrender. Help me through this. இப்போ I ask for more strength. So there is always hope. There is always peace.
Yeah. So we're all work in progress. That's what I wanted to say. And I remember ma'am telling you all don't need any healing or therapy sessions if you are, you know, taking this and living actually your truth. That is so really true. அது வந்து I really felt. ஆமால எந்த ஒரு இதுவும் இல்லைன்னா no trauma, no, no, we are not letting anything because we know where we are drawing our worth from, where we surrender, where our ultimate this is. அப்படிங்கும்போது nothing can shake us. That is that feeling. Nothing can shake us. And obviously, you don't need anything except that ultimate truth. So, no more healing sessions, therapy sessions. That is so true. Like how simple, but again, not all simple things are easy. We tend to fall back. Again, we go. That's the actual beauty of this. Ma'am சொல்ற மாதிரி, you know, um, that that is what makes make human very special அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. That we do mistakes, we do fall. Yeah, so that's the beauty. This is the place I was allowed. You were talking, I mean, you were saying about questions, illa? My mind was always full of questions all these years. எங்கேயும் கேட்க முடியாது. ஏன்னா பதில் தெரியலன்னா you will be silenced. This is the only place I was allowed to make mistakes and also given hope. Instead of shaming or punishments, I was only given hope whenever I fall down. And அதே மாதிரி I was allowed to ask questions. This is very different, definitely, for me. I feel our inner voices have changed. So before and all, if ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ if something negative is happening around us, around me, my inner voice used to be like against. It used to be against myself, putting myself down. When I start acknowledging myself, I don't feel my problems are the greatest problems, but I am also able to acknowledge that yes, it is hurting me. Some things are hurting me. Some things are truly a problem. Some things are truly not. So அது என்னவா இருக்குதோ அது வந்து அந்த ஸ்டேட்ல ஐ எம் ஏபிள் டு அக்செப்ட். Rather than going to extremes of either belittling myself or telling my problems are the greatest problems. My problems are not the greatest problems, but there are problems. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு it's like acknowledging yourself. So when you're, I think that inner shift has brought about a lot of difference for me. How I see things. I've started to observe more rather than just giving out, my opinions or giving out my suggestions or whatever. I've started observing more of what exactly is happening. Observing is not only about listening what the other person is telling, but it's also observing what exactly is happening and the unsaid words you can observe a lot. So that I've learned through this, and it is all this is helping me change my inner voice, and it is definitely taking me to a better place. You're on mute. Yeah. That's so true. And the voice change is really that is the shift. That is the greatest shift. Pavitra in a position to talk? Yes, Sakha, yes. Okay. நல்ல எனக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் வித்தியாசமான பேக்ரவுண்ட்ல இருக்குடா. இல்ல இங்க பெங்களூர்ல இருக்கேன். கேம் அவுட் வித் மை கசின். ஸோ உள்ள இருந்தா அந்த உள்ள இருக்கிற பிளேஸ்ல இருக்கிற மியூசிக் அண்ட் நாய்ஸ் ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஓகே. டாக். நான் கேட்டிருக்கு, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தெரியல. ஸோ நான் வெளியே வந்து உட்காந்துட்டேன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் அ பர்ஸ்பெக்டிவ் ஷிஃப்ட் இன்சைட். பர்ஸ்பெக்டிவ் ஷிஃப்ட். நான் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மேம் பார்த்தப்போ நம்ம இந்த லாஸ்டா இந்த கோயம்புத்தூர்ல ஃபர்ஸ்ட் லைக் டெலிங் ஹர் I feel like a programming change in me. The way I see things, the way I do things is all like changing. அது just ஒரே ஒரு flip தான், but it impacts a lot. It acts out in a lot of areas, places.
from to spouse to children to the entire family. அப்படி எனக்கு வந்து இதுல பெரிய லேர்னிங் என்னன்னா, I was this person, I come from a family where they are like, my parents are like not very orthodox. They'll be like, நீ நல்லது பண்ணினா உனக்கு நல்லது நடக்கும். Okay, I come from there and I'm married to a place where they are like A to Z, you name it, they follow it. Customs, rituals, எல்லாமே எல்லாமே அப்படி இருக்கு. So I was stuck, I didn't know, என்னால இதுல இருந்தும் வர முடியல, அதுலயும் கனெக்ட் பண்ண முடியல. I was stuck. So now I was in a place where I feel God எல்லாம் இருக்காங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியல. பட் நம்ம வந்து ஏன்னா அந்த அந்த சைடு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தது எனக்கு. ஸோ தட் இட் மேட் மீ ஸ்ட்ராங் இன் த ஃபீலிங் தட் காட் எல்லாம் இல்லை, இவங்க சும்மா ஏதோ மூளை லைக் நம்பிக்கையில பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட் வாஸ் தட் எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த சைடு. எனக்கு இந்த சைட்ல இருந்து ஒரு கிரவுண்டிங் இருக்கனால ஓகே ஐ ஃபெல்ட் இது. பட் அது டு பி ஆனஸ்ட் அது ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் கூட ஹெல்ப்பே பண்ணல எதுலையுமே. மேம் இப்போ கடைசியா செஷன்ல ஒரு இமேஜ் காமிச்சாங்கல்ல, தனியா இருந்தா எப்படி இருக்கும், யூ ஆல் பி ஆன் யுவர் ஓன். அந்த கேஸ்ல நான் அந்த ஸ்பேஸ்ல தான் இருந்தேன். அண்ட் ஐ பி மை டெமிகாட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். Because you are in a place, you come from a place where you think you can fix it all by yourself. It's all in your hands, you can do your best. But how much ever you do, whatever you do, nothing is never ever going to be enough. And the feeling of surrender, and the feeling of connection, and the feeling of grounding, அதெல்லாம் வந்து எனக்கு லேட் ரீசெண்டா தான் I was able to get to that stage itself. நான் நினைப்பேன் பிரீத்தி என்ன சொல்றாங்க, என்ன பண்றாங்க, நம்மளும் தான் இதை கேட்டோம், என்ன சொல்றாங்க, என்ன பண்றாங்க, ஓகே அவங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி புரிஞ்சிருச்சோ. லைக் when ma'am speaks, நம்மள எல்லாத்துக்குமே நம்ம தலையாட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். You'll understand, it will touch your heart in a very very subtle and very gentle subtle way, but yet so deep மாதிரி இருக்கும். பட் எல்லாமே புரியுது, நம்ம என்ன பண்ணாம இருக்கோம். இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1-2 செஷன்ஸ்ல மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆக்ஷன் தான் நான் பண்ணாம இருக்கேன். லைக் கரெக்டா நம்ம அதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப that session will be about action. ஓ மேம் யா இப்பதான் எனக்கு புரியுது. everything will be in my mind. ஏன்னா நம்ம வந்து I'm all on my own, no, லைக் எல்லாமே. அது ஒரு பெரிய காரணம் என்னன்னா, லைக் சின்ன வயசுல I was in a boarding school. So I come from a place where I shouldn't even cry because my parents might get hurt. They might feel bad. Then I have a younger sister. If I cry, then she'll feel bad. So it's like I was suppressing everything in me. அப்புறம் அது எந்த அவுட்லெட்ல வெளிய விடுறதுன்னு தெரியாம கிடைக்கிற அவுட்லெட்ல எல்லாம் ஓகே இதுவா இருக்குமோ. பட் அதே மாதிரி n number of outlets is never going to stop. It's going to keep on going. அப்புறம் this, like when you understand what there's a connection, there's a superior power, there's a creator, அதெல்லாம் நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ணி அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணி அது சரண்டர் பண்றப்போ இட்ஸ் a different feeling. அதுவும் லைக் when I started it, I still remember the first day. என்னால முடியுமான்னு தெரியல, பட் it is like அந்த எனக்கு இந்த ரெக்கார்டிங் செஷன்னால like very helpful me to go revisit them and understand them in a different perspective. அது நான் ஆரம்பிக்கிறப்போ that day unfolded very very beautifully. எனக்கு I still remember that feeling I had on that day. எனக்கு யூஸ்வலா வந்து I'll be like okay நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அதை பண்ணலாம், அதை முடிச்சுட்டு இதை பண்ணலாம், இதை முடிச்சு, பட் எனக்கு முடியவே முடியாது. Because like I think for all of us, being a mom, being different roles we play, it's never we're never going to have time. Apro I slowly started integrating it. நம்ம integrate பண்றப்போ the way that day unfolded was like very surprising to me, that I didn't have to be present anywhere that I thought I had to be. Everything was like falling into place, it was going on. அப்புறம் மேபி மேம் சொல்ற மாதிரி நம்ம வீட்டுல நம்ம ஹிமாலயாஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்துருப்போம். வெளியே போனா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் தட் கயாட்டிக் இது ஆல் ஆஃப் இது சடன். எனக்கு வந்து லைக் 1-2 days I'll be okay. Third day and all in a different environment I will not know how to handle it. So again that practice of connecting, doing it 3 times, like ரொம்ப நம்மளே ரொம்ப ஓவரா ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்காம whichever is possible to start with. I mean, that's how I started and that's what helped me a lot. And
I think நம்ம next generation children and அவங்க friends கூட அதை share பண்ணுவாங்க in some instance. Like I think the entire society on a whole will be benefited from a small change. Even if it touches one person's life, I think it will touch a million person's life. Because maybe அந்த பர்சனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஷிஃப்ட் இருக்கிறப்போ நிறைய பேர்த்தோட லைஃப் மாறலாம், டச் ஆகலாம் இல்லையா? இப்போ அந்த ஒரு ஹெட்லெஸ் சிக்கன் மாதிரி ஓடிட்டு இருப்போம்ல, என்ன பண்ணா சரியாகும், என்ன பண்ணா ஆமா, எக்ஸாக்ட் எல்லாரும் அங்க இருந்தா வந்திருக்கோம். என்ன yeah. பண்ணலாம், எது தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி will be running towards everything. Yeah, I like trying அது everything and then இப்போ நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற yeah, சிச்சுவேஷன் ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும், will not be able to try it, like yeah, அது வந்து but கன்ஃபியூசிங் that's ஆயிரும், நம்ம yeah, வந்து இமோஷனலா வீக்கா இருக்கும், லைக் எவ்வளவோ இது இருக்கு. பட் டு கெட் டு தட் கிரவுண்ட் பேஸ் லைன் அதை புடிச்சிட்டோம்னா அண்ட் தென் அதுல இருந்து நம்ம பில்ட் பண்றது இட்ஸ் a different story. பட் டு yeah. கெட் தேர் அந்த பேஸ் லைன் நம்ம ஹோல்ட் பண்றது இட்ஸ் த டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. லைக் யா, தட் மேக்ஸ் a bigger ஆனா difference. இட் இஸ் லைக் இப்போ வந்து எங்கேயும் தேடுறதுலாம் ஒண்ணும் இல்ல. there's only one thing we have to do, this connection, அவ்வளவுதான். அது அது எவ்வளவு வாட்டி that's what when you were saying, எவ்வளவு வாட்டி விழுந்தோம்னாலும் திருப்பி அந்த ஒன்னே புடிச்சிட்டு எந்திரிச்சா போதும். அது ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு, ஒரு மாதிரி நிம்மதியா இருக்கு. எனக்கு எங்கேயும் வெளியே and போய் there's no தேட fear வேண்டாம். of falling also இல்ல, லைக் அதுல ஆமா ஆமா, that's what exactly. fear of And I with think math, anything is எல்லா அசைன்மெண்ட்டும் முடிச்சாலும் சரி, முடிக்கலனாலும் சரி, uh, as you said, she receives you, I mean, receives us where we are. எங்கேயுமே you're not judged, nothing is right or wrong. உனக்கு என்ன தேவையோ, உனக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது அந்த கிடைக்கும், மொமெண்ட்ல என்ன yeah. கிடைக்கும். And like she was saying in the first session, எனக்கு புரியுதான்னு கேட்டப்ப she was saying, even after 20 years, when you need something, you'll remember from this. That is enough. You just listen. அது அது that I'm experiencing இப்போ. நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாம் வந்து at times it pops up like அன்னைக்கு சொன்னாங்க, அது இன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது. அன்னைக்கு அது கேட்டது அன்னைக்கு என்னன்னா புரியல, ஒரு சிலதெல்லாம் அப்படியே அப்படியே போயிருக்கும், திடீர்னு ஞாபகம் வரும், அன்னைக்கு சொன்னாங்கல்ல கரெக்ட், அந்த மாதிரி. யா, சோ லைஃப் சேஞ்சிங். இப்போ எனக்கு வந்து வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ வித் திஸ் அப்படிலாம் கேட்டா எனக்கு சொல்ல தெரியாது. தெரியல. வேர் ஆர் வி கோயிங் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பட் வெரி வெரி ஹாப்பி. இந்த வெரி ஜர்னி, இந்த ஹாப்பி. ப்ராசஸ் என்ஜாய் பண்றோம். ஆமா, the process is what we are enjoying and I'm so glad with the team also. I mean, all the participants also. எல்லாரும் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, எல்லாருடைய கதையும் வந்து வேற வேறையா இருக்கும். Different But characters, it different still backgrounds, connects but it's still in the the same, same no? line. Yeah. Yeah, it's still the same. We can relate to that also. It's very And ma'am magical. once told me, like, you can connect with people who like whom you with me பக்கத்துல, if you're in Coimbatore, maybe Shankarin is there, Shivi is there, Manju is there, like you can connect with them. Connect. அப்புறம் நினைச்சேன், நம்ம லைக் எல்லாமே புரியுது நம்ம பேசுறது, இப்ப நான் கனெக்ட் பண்ணி புதுசா என்ன பேசுறேன் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் தட் டிஃபரண்ட் ஸ்பேஸ், நோ, லைக் யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டாக் ஆர் ஆஸ்க் ஃபார் ஆர் லுக் ஃபார். Maybe now if I talk to you all, I will be able to talk or ask much like in a different perspective. But அப்ப வந்து எனக்கு அந்த பேஸ் லைனே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகல. So it was like headless chicken மாதிரி தான். எல்லாமே புரியுது, எல்லாமே இருக்கு, பட் இது நம்ம லைஃப்ல என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி. I still remember because Manju's here, I'll share this. In the second session, I think that was Manju's first session நினைக்கிறேன். Yes. And yeah, ma'am was sharing this connection thing and Manju teared up and she's like, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ், இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் நான் இவ்வளவு நாள்ல ஃபீல் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னு. அப்போ though I was in that session, அப்போ நான் இருந்தப்போ எனக்கு அது அந்த இம்பாக்ட் வரல. when I was in that stage, எனக்கு அப்போ புரிஞ்சுது. லைக் அந்த செஷன்ல பாத்துட்டு இருக்கப்போ லிட்டரலி மஞ்சு அழுகிறப்ப நானும் அழுதுட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் அதே ஃபேஸ்ல தான் நானும் இருந்தேன். லைக் எல்லாமே பெஸ்டா பண்றோமே, என்னடா நடக்குது இங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. எஸ்பெஷலி வித் தி கிட் திங் அண்ட் ஆல். லைக் எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் மஞ்சு வாஸ் மோர் மனசுல வந்து இஃப் ஷி வாஸ் மீனிங் ஹர் கிட் தட் ஷி வாஸ் டூயிங் பெஸ்ட் ஃபார் தி கிட் அண்ட் நதிங் வாஸ் வொர்க்கிங் தி வே ஷி வாண்டட். If that was the thing, yes,
Yeah, because எனக்கு அதே ஃபேஸ்ல சேம் திங் வித் மை கிட். I was like, என்னடா இப்படி பண்றமே, ரிவர்ஸ்ல போகிற மாதிரி இருக்கு. அட்லீஸ்ட் நாட் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் நாட் கோயிங் இன் ஸ்ட்ரெயிட் டைரக்ஷன், ஓகே, அட்லீஸ்ட் ரிவர்ஸ்ல போற மாதிரி இருக்கு. And I was in another extreme, like, you know, thinking I'm this very nice person, I have to be very delicate, gentle, because naturally நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வராது. You know, being very, you know, sound or harsh, or like you don't want someone to treat you like that, so you don't treat another person, obviously not your kid. But அது வந்து எங்க அந்த லைன் டிரா பண்ணணுமோ, எங்க வந்து அதை இன்டெகிரேட் பண்ணணுமோ, எங்க யூ ஹேவ் டு ஸ்டெப் இன், அது எல்லாமே வந்து இட் சேஞ்ச் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் மீ. And அது வந்து she was also able to accept all of that slow, one by one she was also able to, you know, integrate all of that. இல்லாட்டி வந்து அவளுமே ஹெட்லெஸ் சிக்கன் மாதிரி தான். இப்படி லைக், யூனோ, மேம் சொன்ன மாதிரி நாலேஜ் வந்து யாரு கையில இருக்குதுன்னு நம்ம தெரியாம இருந்தோம்னா it will go to a wrong place மாதிரி. அப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஐ ஈவன் ஃபீல் இவ்வளோ லைக் சங்கீர்னி அக்கா கேட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு why is this coming to me and not my sister, எனக்கு அந்த ஃபேஸ்ல லைக் அப்புறம் மேம் சொன்ன ஆன்சர்ல எனக்கு அப்படியே ஐ வாஸ் லைக், யூ நோ, ஷேக்கன். இப்போ நம்ம we have this knowledge now, we are getting into a path where we are having some knowledge. இதே நம்ம எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிளா நம்மளோட சர்க்கிள்ல அதை நம்ம இம்பார்ட் பண்ண போறோம். It's a, you know, when you have that power or responsibility, not power, I would say, when you have that in you, அதை நீ எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிளா கொண்டு போற matters a lot. Definitely. அந்த கைடன்ஸும் we are getting இல்ல. Yeah, that is where I'm very grateful about. With knowledge comes responsibility அப்படின்னு சொன்னோம்னா I get the fear. ஆமா. My original self will be like, பேசாம திரும்பி ஓடி போயிடலாம், நமக்கு வேண்டாம், I don't want to even know, ஐயோ வேண்டாம். But what we get here is like, அதுவும் it has been guided, so I'm very grateful for that. Yeah, எனக்கெல்லாம் I was like in this, you know, because I was from this boarding background and all, I was like, என்னோட லைஃப் ஆம்பிஷனே வந்து to be at home, to do nothing, just be at home. Same here. In the face, yeah, no Manju, like, yeah, now I'm like, ஐயோ வீட்லயா நான் உட்காந்து என்ன பண்ணுவேன்? Like, it's not my place at all. It's not my place at all. I can't sit home with women. I'm not belittling them, but it's not my place. I can't do that. எனக்கு அது வரல, அதனால தான் நம்ம அங்க ஆட் ஒன்னா இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட். Pavitra, I don't know. I mean, I didn't even realize it was because I was in the boarding. But, you know, once I finished my dentistry, I didn't want to work. I didn't want to work. Exactly. I told clearly I will not practice. So I was at home for 1 year. And finally, my father told me, I mean, because as you all know, mine is a love marriage and a lot of issues were happening and it was getting very hectic for me at home. My dad actually literally pushed me and said, you have to work. So that's when I started working. I worked only for 2 years. Even after that, I said, I won't work. I got married. I said, I will not work. It has taken me, I think, nearly 6-7 years to realize that I'm not fit to be at home. Being at home Exactly. makes me miserable. Yeah. It's not your place ங்கிறதே வந்து, you know, எனக்கு அது வந்து, you know, when I got married, my husband used to say, why don't you come with me to the office? And like, I used to think, why, I mean, what's wrong with him, you know? He's happy in his office, why does he want me to come? அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். And then my father was this person, like, you get educated, you have your knowledge, whatever you want to do, உனக்கு லைஃப்ல தேவைப்பட்ட நீ யூஸ் பண்ண, எம்பவர் ஆயிக்கிற மாதிரி தேவைப்படுற மாதிரி இருந்தா போதும். That's what he was in that stage. Now, and even after I got placed, after I finished my graduation, he was not very inclined for me to go work. But now 2 years work பண்ணேன். The reason for that was different, because there's a very silly reason that, you know, I asked for a phone, he didn't get me a phone. I was like, நம்ம வேலைக்கு போய் போன் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறோம். எப்படி எல்லாம் I can't even, like, ஆனா அந்த ஒர்க் போயிட்டு you get the first salary, I'm like, எனக்கு அந்த ஒர்க் ஆம்பியன்ஸ்ல, அந்த அட்மாஸ்பியர்ல, என்விரான்மெண்ட்ல, seeing other people, ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஜாப் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் லைக் தேர் லைஃப், இட்ஸ் a source of everything they have in life. எனக்கு வந்து it was not like that. Like, அப்படி இருக்கிறப்போ I didn't want to play with it, you know. எனக்கு அது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து, you know, I whatever I did was all
naturally what I did. இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம பரவாயில்ல, we were in a sense we did so much அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Yeah. Like, in fact, I didn't do anything for myself அந்த 2 years. I mean, which I shouldn't be very proud of now. இப்ப எனக்கு புரியுது. பட் இருந்தாலும் அந்த பேஸ்ல வந்து that's what I wanted. எல்லாத்துக்கும் நம்ம வேணுங்கிறவங்களுக்கு செய்யலாம், all that அப்படிதான் இருந்துச்சு. Because you know that's my நம்ம என்ன like with that money that we earning we definitely can't build a Taj Mahal or something நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல. So just அப்படியே ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. And then here when people say do this do that, and my own sister, she'll be like she's very stressed out saying I don't know where I'm going in my career, எனக்கு ஃபினான்ஷியலா ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்ல அப்படி இப்படிம்பா. எனக்கு அது புரியவே புரியாது. I'm like, why do you even need all this? So she asked me a question once. அக்கா நீ வீட்ல இருந்தப்போ ஃப்ரீ டைம்ல என்ன பண்ண அப்படின்னு. பிஃபோர் ஐ காட் மேரிட், ஜாப்ல இருந்து வந்துட்டு பிஃபோர் ஐ காட் மேரிட், இஸ் லைக் அது ஒரு 5 months தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். She asked me, நீ ஃப்ரீ டைம்ல என்னக்கா பண்ண வீட்ல? நான் சொல்ல ஃப்ரீயா இருந்தேன் அப்படின்னு. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? I was like, I didn't know what she was expecting. அந்த ஆன்சரே எனக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு தெரியல. நான் கேட்டேன் நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா, என்னென்னவோ பண்றேன், எனக்கு என்ன பண்றேன்னு தெரியல, ஐம் ஃபீலிங் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட். எனக்கு வந்து ஐம் லைக் ஐயோ என்ன இது இப்படி எல்லாம் இருக்காங்க, ஃப்ரீயா இருக்க வேண்டியது தானே, ஜாலியா இருக்க வேண்டியது தானே. அப்ப she be like, what will you do? இங்க I ஒண்ணா can, இருக்கிறோம். yeah, I can even sleep through the day. I can அதுவும் பண்ணுவேன், சும்மாவும் உட்கார்ந்துருப்பேன். I can do something also. I can be without. எனக்கு வந்து when people say I'm bored இல்ல, எனக்கு வந்து அது புரியவே புரியாது. போரா எப்படி? Because I can sit whole day சும்மா. அதெல்லாம் வந்து it is like fun. மஞ்சு செஞ்சாங்க. பட் இது வந்து உண்மையாலுமே என் லைஃப்ல இருக்கிற சிச்சுவேஷன். And then when I get married and it's a different perspective. அது என்னன்னா, the only thing that didn't sink is like you're doing something not knowing why you're doing something அப்படி. And like எனக்கு அது புரியல. And எனக்கு அது செட்டே ஆகல. It's like you know what you want to do. இது அது எனக்கு இன்னுமே like after I even chose the lactation path and all that, I still ask myself, are you doing this for some healing of yourself or this or that, or do you really think you can work on this part? Do you think maybe if your family scenario situations become better, will you quit that and stay home? Because நம்ம ஏதோ ஒரு அவுட்லெட்காக போறோம், or do you really want it? இந்த thought process change ஆயிருக்கா லிவிங் யுவர் ட்ரூத் முன்னாடியும் பின்னாடியும்? Yeah, absolutely. அதுவும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Great. So happy to hear you. ஆமா, Pavitra, programming it's change, so yes. wonderful to hear you speak. I ஆமா. think this is the most I've heard you speak in this past year. And I think நான் வந்து சில டைம் வந்து I'll be like, okay, இந்த செஷன் நம்ம கொஞ்சம் ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னு மேம் ஆரம்பிப்பாங்க, அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவேன். என்னடா ஆமா. No, even when we met you in person, I mean, I came for the first time. That was a different space. I was in like, yeah, you were very quiet. You should and have I seen her remember this time. Shankirani Eka told me, Pavi, you are like this very calm person, and I couldn't take it. I'm like, Appa, I am not like, and I am not feeling calm at all. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, you are very calm, you are very composed. அப்ப வந்து I didn't react like this. ஓகேவா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து அவங்க சொல்றப்போ அப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இந்த டைம் சேம் அதேதான் சொல்றாங்க சங்கீர்னி அக்கா. பட் எனக்கு அது எடுத்துக்கவே முடியல. ஏன்னா I wasn't calm at all. Maybe I appeared calm. உள்ள வந்து it was like storm தான். எனக்கு வந்து சரி என்னடா இது, what is this? The only thing I did is just to remain with the faith I had on Yasmin ma'am and all of you people. Just that I just remained and I slowly was able to get it. அதுதானே தவிர பட் பெருசா நான் என்னோட contribution to myself for this program is just started. அது வந்து I wouldn't say it's I can't take credit saying I'm doing this, I'm doing that. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. But just I'm starting, I'm doing something. That much I can say. I'm doing something. I think I'm also on the same boat. I keep going here, there, and again getting back. But when she was saying, I was getting this thought. Unlike the other programs, generally, whatever we join course, if we say them now, பக்கத்துல இருக்கவங்களோட நமக்கு கம்மியா புரிஞ்சதுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் வலிக்கும்.
You kandipa. And also like will look down upon people who don't understand. But this is like we're happy for everyone who's changing, who's Definitely. understanding. யாருக்கு ஸ்பார்க் வந்தாலும் யார் சேஞ்ச் ஆனாலும் we are also happy. நமக்கு புரியல அப்படின்னும் நமக்கு டென்ஷன் இல்ல. And Correct. help each other also. It's so beautiful. And ஒரு togetherness. I think ma'am creates that space for each and Yes. every person. No, but I Yes. think the session before, I think probably I'm talking about December or January beginning, I think, was when I was like, everyone is understanding something. I am not understanding anything. Where am I? What am I doing? It's like I was having severe memory loss. Okay. And I was like, what is this? What's happening to me? And why is this? I mean, everyone is saying something and I'm not anywhere there. And then I was like, okay, I think the session just before we met was when I was like, okay, this is the core of it is just God, and the core of it is our connection with God. And so, just getting there is where we need to, move towards. So, though I mean, I'm still not having that, space in my head or my life to go back and, go deeper. I'm going back to the connection time and time again. And it is we have helping something me. to hang on every Yes. time to get up. There is something, there's something to hang on. And every learning, not just what ma'am says in just that 4 hours. அதுக்கப்புறமான interaction with how she handles all of us, how we are together over a period of time. Initially, எல்லாரும் அப்படியே அவங்கவங்க எனக்கு கோர்ஸும் புரியல யாரையும் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் we were all அப்படியே okay அப்படி இருந்தோம். Over a period, how this has changed us is now I personally see that சுத்தி இருக்கவங்களையும் நான் அப்படிதான் ட்ரீட் பண்றேன். Kandipa. Not just the family. யாரானாலும். No, and seeing each one blossom, it was so beautiful to hear Pavitra speak. I mean, I'm so, amazed and so happy for her that she's blossoming so well. So, yeah, it is beautiful to see each one's transformation and each one's journey. I think we have a connection to each person because we are seeing each person's journey through the sessions. And I think it's wonderful what's happening. God chose all of us to be in this session for a reason. I mean, together in the program for a reason, I believe. I started believing that. Definitely, yes. So nice talking to you all. All the kids, I think, woke up. Yes, we have to go back. Yes. I really miss Preeti, Pavitra, and all. Pavitra Malik, she was the first sem mudichittu, she was in a confusion, if I'm right. Yes, she was. Second semester, she's like full on, no? Full on. Yes. So nice to see that. Definitely. So, wherever a stage, it's so nice to see. So glad you girls were able to be here till this time. Yes, we'll connect again. So nice to speak to you. So nice to see you. Yeah, Manju. Bye. Okay, bye. Good night. Bye. If you're listening, bye. Pavitra, bye. Bye. Thanks, Pavitra. Velila irundhu, you're still connecting with us till the last moment. Thanks to you and your cousin. Disturb பண்ணாம விட்டுச்சிட்டோம். இல்ல nothing like that. It's just that எனக்கு என்னடா ஒவ்வொரு தடவையும் something related to this program எதிர நம்ம வீடியோ ஆன்ல இருக்காது or இருந்தாலும் பாதியில நம்ம எதா பண்ணணும். Like I'm like why me? Life happens. இருந்துச்சு. Yeah, very rarely. I think in 1 or 2 sessions maybe I would have got a chance to sit for long. Otherwise it'll be like I would be traveling, I'll be here, I'll be there, ஏதாச்சும். But somehow managing to just be ஆனா எப்படியும் அந்த செஷன்ல அந்த டைம்ல சொல்றது எனக்கு அடுத்த டைம் தான் புரியும். நமக்கு எப்படி தேவையோ எப்ப தேவையோ அப்படியா? Yeah, very much.
Thanks, Bye, guys. Nice seeing you Manju. people. Bye, Bye Bye bye, Effath. bye. See Pavitra. you Bye, all soon. Sankini. Bye Yeah, bye. bye now. And if Savintana is there, bye bye, Savintana too. Yeah, Bye, bye, ma'am. Sari. Good night, ma'am. Good Good night, night. love. Bye bye. Almost half sleep. Good night. Good night, Savintana. Bye bye. Yes, Bye ma'am. now. Yes, ma'am. Bye, Bye. Sankini. Bye, Pavitra. Bye now. Bye.